In this lecture, we are going to discuss about Bogue compounds. So, Bogue compounds అనేవి ఎక్కడ కనబడతాయంటే when the raw materials are dumped into the furnace or kiln as వేసేటప్పుడు రా మెటీరియల్స్ అన్నీ కూడా దే రియాక్ట్ విత్ హై టెంపరేచర్ ఇన్ ది ఫర్నెస్ అండ్ దే కమ్ అవుట్ యాజ్ ఎ క్లింకర్. ఆ క్లింకర్ని ఫైన్ పౌడర్ కింద చేస్తే దాన్నే సిమెంట్ అంటాం. వీ కాల్ దట్ ఫైన్ పౌడర్ as సిమెంట్. అండ్ వెన్ యూ సీ ది సిమెంట్ కెమికల్ కాంపోజిషన్, ద సిమెంట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 4 ఎలిమెంట్స్ అనమాట. అండ్ దోస్ 4 ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ Bogue compounds. What is the first component? C3S. So let me discuss about each and every compound. సో ఈ 4 Bogue compounds కలిపి సిమెంట్ కింద తయారవుతుంది. దీస్ 4 compounds ఆర్ నథింగ్ బట్ సిమెంట్. ఓకే, సో సిమెంట్ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఓకే, ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ 4 compounds is nothing but cement. So this C3S or these Bogue compounds actually are responsible for the strength of the cement or concrete when it reacts with water. These Bogue compounds react with water and form different compounds, and ఈ ఒక్కొక్క కాంపౌండ్ కూడా ఒక్కొక్క విధంగా కాంక్రీట్కి ఉపయోగపడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యాజ్ యూ కెన్ సీ హియర్, ది C3S ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలైట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కాంక్రీట్. సో కాంక్రీట్ మీకు జనరల్గా తెలిసిందే, మనం ఒకసారి ఏదైనా ఒక మెంబర్ని క్యాచ్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ అండర్ గోయింగ్ ఫైనల్ సెట్టింగ్ టైమ్ ది ప్లాస్టిసిటీ ఈజ్ కంప్లీట్లీ లాస్ట్ and it seems to be a solid, but still it is not completely quite strong, right? కొంచెం వీక్గా ఉంటుంది, బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఇట్ గెయిన్స్ స్ట్రెంగ్త్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ 7 days ఏదైతే స్ట్రెంగ్త్ గెయిన్ చేస్తుందో ఒక కాంక్రీట్ కానీ ఒక సిమెంట్ మెంబర్ కానీ సిమెంట్తో తయారు చేసిన మోటార్తో, ఆ ఫస్ట్ 7 daysకి స్ట్రెంగ్త్కి మెయిన్ కాంపౌండ్ ఏంటి అంటే, మెయిన్ రెస్పాన్సిబుల్ ఎలిమెంట్ కాంపౌండ్ ఏంటి అంటే C3S. సో ఏ విధంగా ఇది ఉపయోగపడుతుంది అన్నది మనం డీటెయిల్డ్గా హైడ్రేషన్ ప్రాసెస్లో మనం చదువుకుంటున్నాం, హైడ్రేషన్ ఆఫ్ సిమెంట్లో. ఓకే, వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ ది హైడ్రేషన్ ఆఫ్ సిమెంట్ హౌ దిస్ C3S alloy ఈజ్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ఎర్లీ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కాంక్రీట్. ఓకే, సో ఫర్ నౌ రిమెంబర్ దిస్. So it produces more heat of hydration. That is an issue. So what is hydration, guys? Reaction of these Bogue compounds and water is called as hydration. ఈ కాంపౌండ్ వాటర్తో రియాక్ట్ అవడాన్ని హైడ్రేషన్ అంటాము. దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ అన్ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. అంటే వెన్ దిస్ రియాక్షన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు టేక్ ప్లేస్, హీట్ ఈజ్ గోయింగ్ టు గెట్ జనరేటెడ్. ఓకే, అండ్ సో దట్ హీట్ ఈజ్ కాల్డ్ as హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్. సో ఇప్పుడు ఈ C3S అనేది వాటర్తో రియాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ది హీట్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ జనరేటెడ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎ లిటిల్ బిట్ హై. ఓకే, అండ్ ది C3S హైగా ఉన్న సిమెంట్ అనేది దిస్ ఈజ్ అడ్వాంటేజియస్ ఇన్ కోల్డ్ వెదర్ కాంక్రీటింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ మోర్ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్. ఓకే, సో వెన్ యూ కమ్ టు ది సెకండ్ C2S belite, this also influences the concrete in a different way. How is this is going to influence the concrete? So the C2S is going to start react with water after 7 days. 7 days అయిన తర్వాత C2S అనేది వాటర్తో రియాక్ట్ అవ్వడం అనేది స్పీడ్ పెంచుతుంది. అంటే అఫ్కోర్స్ వాటర్ యాడ్ చేసిన వెంటనే ఇట్ ట్రైస్ టు రియాక్ట్, బట్ ఇనిషియల్లీ ఫర్ 7 days the hydration of C2S is going to be at a lower speed. But after 7 days, the speed at which this hydration of C2S is happening is going to increase. So what happens once it started hydrating, it gives or impacts strength to the concrete. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే కాంక్రీట్కి 7 days తర్వాత ఏదైతే స్ట్రెంగ్త్ డెవలప్ అవుతుందో దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ హైడ్రేషన్ ఆఫ్ C2S. ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ 7 daysకి రెస్పాన్సిబుల్ కాంపౌండ్ ఏంటంటే C3S. C3S is the responsible compound. Okay, so therefore you can say that C2S is the responsible compound for lateral strength of
concrete. And other important thing is it produces less heat of hydration. Okay, so let me go into the third compound and fourth compound. So third one is C3A. We call that as silite. So this reaction of C3A with water is very fast. This compound C3A reacts with water very quickly. Okay, and it immediately sets, and a stiff object is going to, a member is going to form. That is called as flash set. We are going to discuss about this flash set in detail in the next class. Okay, in the hydration process, refer that video to understand how this C3A reaction is going to take place and flash setting అనేది ఎట్లా అవుతుంది అన్నది హైడ్రేషన్లో ఉంటుంది వీడియోలో. సో లెట్ మీ కంటిన్యూ. సో ది C3A రియాక్టివిటీ చాలా ఎక్కువ అవడం వల్ల మనకి ఒక విధంగా మంచిదే కొన్ని కేసెస్లో, బట్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ దట్ ఈస్ నాట్ దాట్ గుడ్. ఎక్కడ మంచిది అంటే వెన్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ అండర్ వాటర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్, బట్ ఫర్ ఎ నార్మల్ యూజ్ వెన్ యూ వర్క్ ఆన్ సర్ఫేస్, for structures, for dams or something else, for anything that is not underground inside the water, what happens, we need sufficient amount of time for the concrete to set it. You do not want the concrete to immediately set and form a hard solid, because after you adding water you need some time for mixing the concrete properly and transferring the concrete to a place where you wanted to use that, and you have to place the concrete and you have to compact the concrete. So it takes time. The process completely takes time. మీరు వాటర్ యాడ్ చేసిన వెంటనే సిమెంట్కి C3A వాటర్తో రియాక్ట్ అయ్యి ఒక స్టిఫ్ మెటీరియల్ కింద ఫామ్ అయితే దట్ సిమెంట్ ఆర్ కాంక్రీట్ ఈజ్ ఆఫ్ నో యూజ్, రైట్? సో వాట్ వీ డూ ఈస్ we try to decrease the reactivity of C3. అంటే C3A వాటర్తో రియాక్ట్ అవుతున్న స్పీడ్ని మనం తగ్గిస్తాము. హౌ టు డూ దాట్? వాట్ వీ డూ ఈస్ వీ యాడ్ జిప్సమ్. Gypsum is a compound. We add this gypsum. Okay, so gypsum is a compound of calcium sulfates. Okay, the element that is present is calcium sulfate, sulfur and oxygen. Of course, it contains certain amount of water also. This is a fine powder. Gypsum is a very fine powder, therefore it attracts some moisture present in the atmosphere. Okay, so this is added to the C3A, and the cement మనం gypsum యాడ్ చేస్తాం. So what happens when gypsum is added is it slows down the reaction of C3 and water. ఆ రియాక్షన్ని స్లో చేస్తుంది. therefore you will have sufficient amount of time to do whatever you wanted to do with the concrete. ఓకే, సెట్ అవ్వక ముందర ఏం చేయాలంటున్నా అది మనం చేయడానికి సరిపడా టైం జిప్సం ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, ది హైడ్రేటెడ్ C3A do not contribute to the strength of concrete. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. C3A హైడ్రేట్ అయిన తర్వాత ఏదైతే కాంపౌండ్ ఫామ్ అవుతుందో దట్ డు నాట్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ఎనీ స్ట్రెంగ్త్. అంటే ది C3 ఈజ్ ది కాంపౌండ్ దట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది సెట్టింగ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్. ఓకే, ఇట్ డు నాట్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ది స్ట్రెంగ్త్. అండ్ అట్లానే C4AF ఆల్సో డు నాట్ కాంట్రిబ్యూట్ టు ది స్ట్రెంగ్త్, బట్ ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ సెట్టింగ్ ఆఫ్ కాంక్రీట్. So out of these four Bogue compounds, you can say that these C3 and C2S are responsible for the strength, and C3 and C4AF are responsible for the setting of cement. Of course, these are వీటి వల్ల ఉపయోగం లేదు అని చెప్పలేము. ఓకే, దే హ్యావ్ అండ్ అదర్ పర్పసెస్ ఆల్సో. దేర్ ఆర్ అడ్వాంటేజెస్ విత్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ C4AF అండ్ C3A. అండ్ ఈ సెట్ అవ్వడం కాకుండా అదర్ దెన్ సెట్టింగ్, they are responsible for other few things also, other few properties of concrete. Okay, we are going to discuss that in the next classes. Okay, right, thank you.